aner malaken yam ka nas diala kontin barwani lingwasema an wala shanka wal badaka pay bakal ron kina dangro jandang ro wi de bakal anda mandu ni shankos nyang mle non waisni kala raban lingan wala bana right ka kui African Union envoy andana ci chubray wi ke juba ga kui mal ka mishala no gor kano de kana nyokame letkana la male dana cha tain ko ron kina dangro with the world badak mutual carib to life peace agreement me cha tain first by president Dr. Riek Machar kene kirmi yadit jen ban la donni ko chupe ke changa wal baro ka pay bakel ron kina dangro with the jandangro de bakel jen changan chuke jen ka jeri pode me ban right commandana we lelmen we gor ke juba alengu we goro ki ngum le rode ban jeli ka jeri pode me ko gor kono bi kono dial kon kalinga gwa gor jeno mi gujina me report me kilere me guji ka YouTube ka kan ni channel kan je support ki kan subscribe gor jeno der channel der je support der subscribe kam guji ka Facebook page la Nuer online TV page der gwano der page der je gor der follow kam don kan ye gor ka YouTube gor no we ka YouTube bi channel bi support ko jen gwal dan lan right ngwalan kalmala leten gwasame chana ko ben kamanda nan gor kono bana linki men loro de kliengan wale of course to kon kan report dang robari poden rewde ba jo mo ke video de ke kwi loge cha look are we ke juba ban jo je ke video de den ani chana ku gwich kamen chole lare wichin widemi ke ler mishalat ke shanga dioka jo kala shanga wal baro ron kin dang ro wudi jandang ro wudi bakel are we ke juba chala do ne shanetin kon tin la high level visitor kene rekon ci chopre wiki juba tin ve ka Africa Union ke kwara Africa Union chagalur re wiki juba kwara content re kumeka tin right ke kin yadit ramadana ci bere which former president Tanzania would Michel Jakaya Kikwete jen la kwara ka African Union representative ke kuyon of Africa kene Red Sea jenje chubra wiki juba kamen we ka je gwasmo wora ne jen ka kwara konde la kwar so Sudan ka ta dana de mal de jelat ke je en mala mo jen mala ngai kondi ala me cha tay ni wala Dr. Machar ke ne kir ala maron kin dangro wal badak mission we ga jen we ne mi ka juba ka report dana chalat gwasme wa we gor do badana de male dana cha tanya la peace agreement me cha tan ko kin dangro wi wal badak do dan de jaga jako bo bom ke je ki ba je ale ka nyok bina bi ke bentin chele de le te ke delayment ki che de le jan de kan te di ale kon te cha ya pin de ke chuin palmen ki de ka laslet ko te te ngwalong te cha yar te kala let ki ka gwa se dan ka shop de ka juba international airport en Kikwete jen cha je lore deputy minister of foreign affairs uri chalka kwe buna malwal jaram danen shi kwera mo shilur ka shi je kaje chikalaro ne ta dana shube jere wuje kane very important long nyu de jeno te kuma South Sudan kan Africa Union tiken kamat la gaman South Sudan tiken kamat ko de mal der benidi re wuj ka South Sudan ka do badan gor je kaje kane goli ne ode kan mal kan ode wujara gwa no de kan realeka no the goal is to promote peace, stability, and better coordination between political actors in the country and the wider region. That can one na me kwa promote na mal kano de South Sudan de la win mugwa ko de netin konti la politician bo de ka mar kam ne ken atela kor ki eterek ka ken wi dia la konentere wi ka South Sudan take steni ka take kantine ka take buma ka take payam no kan dia la ti wa de ka mar kam ne ken kan dia so chede take a political issue ki siyasa me de ka dak ka do badan de kan South Sudan de kan lat ke je ka jeri poda me chala de ne Kennedy ti African Union envoy de wa kan gwe ke je no kan bi ke jek ano ke netin kon dini kan chet ka kwara dit ka South Sudan political system chet ke kirm ya dit kan kwadi ale ko ken no kana mention no dong de ke jek kuma spile ayo kana mention kana me badawa gwe je no buga right ken yam ke kirmi yadi and then ka dob dan den awon yam kaje kaneden kon bigejek kaje o bigejek kanede kon la political party leaders ka dob dan won am yam kaje
chala de George Guadman one ne dialte konte chi participate ke te chamal 2018 of tri peace agreement chaje tanya ken wa big je ke en ramo michi involve ko gwase dan wa big je ka kor commission je kana an ko kwete mi je ke kir ke je ne ko kien and then ba do ba dan na nyam ko je ba je kul laslet katin content chala do big focus tin ke big karwa jordan kati share le ka joy chicken kari aleka ka chicken organize man yam chikalat gwas me big writing chicken rajan one and big right ka security arrangement a security arrangement should ta dan and the we je ganga je me dan dio je ngai kondi ala unification of force stating and wo de den de india le mat gwas kel ti me cha unify force ai to ko mo kwaje train ane de ne ka kane de konde we de kana gam do no che bente ka slow progress la larke ke ci delayment ke ci jante de tin ko dom lat ke ted bo kum kir mi yadi che manana ngai kone eno kir ci goro te mal me de ben ke te dom gwa me de so danda ta mal ka je so ci ken delayment ci kana lat na mo man yam awa de security arrangement de nyoko me to ka je wa bi ka right tin na mo ko de ni dial de ga mat gwa scale ken de ni bona dial ci de kem yadi karwade ko ken de dial tu kan ba ko integrator ba ko sholo no national army ko de ni SSPDF ramadan and cook right kuko control kir so kujemo chaka ngata jen mo goro jeno ba unification of force ba jalat ane dial ba mat gwaskelen and then ba kan anke feel ba ga train ba ko nyoko deng ne ka South Sudan ko be ko wij bugana kula gam atello de kan na de kan discriminate ke de kan na de kan kada ko kan titini tama yenya SSPDF ma de kana ko jen ga tubul tanin ko kan ka yo tanin ka jor chigaron ko de kan na dial de kan ga par Amaraude men buga nyo murai katin gwasa me awa constitutional development raude dio jena me charo itini shiang along aji African Union der kan long no bon woni me chala de kirno jena charge bula de baje wala after the election wa bi African Union buga focus tin kelke kuma ko en constitution ke motto to te cha gorno ke te gorno de gor la permanent constitution bukan go kontuk den bina right mu so South Sudan go to constitution me bari aleka ko jen buj bi kula guide jen buj bi kula both no South Sudan ba we ka do badien bana kula guide enyo ngai kon diale transitional government e cha ta nke de le lora banga tel ngote cha go no bana bana right ke right now ka ngote konte cha gar pin but kan ngote to chi karong jen kwal go ba permanent constitution ba je tu ko men am a draft but right now go de je complete already and then na kula we ka queen kware and the me kel wa buka raw de buka right ka jen kui constitutional development do brand the constitution de gor ka je ki de tu ka je ala bongone the audience shi ka shala do buka right in long ka jen mission dia na mo kan Africa Union and on shala do kan buka right ka election preparation ke ta da na ba queen kware ba je lat ka je na kere di wala shi kere di ke china shi goro ya leka ki kan goro ya leka ko ngai konte to ngalong te chi queen kware charge de lat keje cheten pai kon ke mention gwada me mo queen kware diodien ko la do mitele unification of forces tel do mo de queen kware je lat keje ko anga buj be gang anyok en constitution making ke constitution development me kana kon tugan bongone do dem ba so dan ba gai ke jamon kan ngoda kan kuna lanyo do and then dio de jeno kon right in atam we ne ka population census do ba dan de pe na de kwen gajen makana ko la de te de kuin kwa de wen yamde gwada me wa bu right ke jen kwi election ka kwi kuin kware but ne de wan chi right no ne ma zeno de kuin kwa de di la do no te ka te kan tuk te chim kuin kwar che de on yam ke je so jem ne ko na tama pressure be international community, pressure be local community, even within South Sudan, la region hotel mutual ke kuin kwar kodi te de kan yaleka international community born or no can tell the char yaleka so no but take a credible election ke but take kuin kwar me par kan ne dialten wa gor jeno ba ngo dialati ba ga kor yaleka bina kulu we woni but me kan ko tuk tel we yawo cha de mutu wa ka chop de re wiki juba wudi chalka me jakay ku kwete wacha kon jen che we ka Addis Ababa jen che oje ke senior African Union official ka Addis Ababa ki Ethiopia kan no re we ka juba no and gwade che we tin tong mi wa chi ga right ke chi ga dol che dol ka African Union deputy chairperson Ramadan la kwere rawde
Jale Selma Malika Adadi she got right she jen shegamo mela kwero Jale Selma mone she got right ka duoba dan de South Sudan der wen yam kaje ko ken let ken lon ko de ko der o caption re wika South Sudan tel korm de ten ka jo dan ji kan lat ken gor ken o de me de ka caption de liya der ngo ke de ko der o caption re wika South Sudan we ka god yalla ton ci jen nyam me Michelle Selma ka deputy chairperson ka Africa Union kela de wone kam ko ne South Sudan ko ne support along ka tongwan man yam ko ne support ko bi ka laredi la preparation for election duob dan de kuin kwa de jeri ale kaje kana ko ne ka support ten kana mo de ko ne ka loka long ka duob dan de permanent constitution de draft ka jem la gwar ngoni bo ngoni kan lokan ka la drafting a permanent constitution cha right ne wen kana to lokan kuma South Sudan ka je mara dia kana lokan kuma South Sudan ka unification of army forces duob dan de ne de konde chali unified force duob dan de la gwa skill ka je Africa Union no lo ne tin bolong men joga ci kanat gwasa me kan lu ngai bonne ka transitional justice process do badan de tok de la let ke je ki ngoten kon yenaro ke je mun lokana kan lokan kum South Sudan tin ke de ti ko de South Sudan de wen ya kan men gone long o de South Sudan de te kamal mi sha de nyoka ma da ke je ajen andan en chala de ken an money mu gi kon background dung mal ka gwade dan e ta ngi tin la 2018 peace agreement man kwala shol reply peace agreement en tama on the resolution of the conflict in South Sudan jen charge design ke charge lat alami bikor ke civil war e chitu ko je capture jen kwa 2018 peace agreement kwa la tan ke je ano ba ko je tene kurun dang diech ano na ba je capture kan toni but right now chi jen peace agreement mo charge delay ka ramdana ko delay nga e kuma kirmi yadit ko delay la de jen ko mesfelayo Moraike Dakmachar, but kume kirmi yadi de jen tudi al kudi al kugu de leone ko nega gwade dane tokaje te take progress has been slow chimangai kona telemu we wonyam la na malatka bekir belar no bet be dial be de la we credit ni min dodien a chi kon dial ngai boko kan runa to a che take extension into one mishi ko in kwarte obe ba ja extend ba yonyam so de mal der kula wede ki de 2018 peace agreement der kula gotte de na me waring mi sure lot te de ngwanung to line complete ka jan male dane chatan ka de alti ko beli kum Sudan ko jen te ga longon kir by the way no der dial der ka yalla ka Africa Union la de wonene kana tinen delay men me ja ka Sudan ko bo were ko no she chi chala den netin kontla ji Africa Union en wo chi chuang ja kaya ku kwete nen yana magwasa mo chela do ne lede ko bi South Sudan be te kamal ajen do badan en lede ka je ke report chala de ken longwas mi kala do ne and that meeting abutu of course wude shalke ja kaya ku kwete mela former president ka Tanzania alajen je kanete ngwan long by the way ka Tanzania ko ci nawu wede te ka discussion ma sha ala do binimi ka ci bonto ngwan ti wetin kan bodo ton United People Alliance teten la UPA men te pagana mumten ke bondan wana ya mat kel jali UPA this of the opposition movement Alliance teten te asfele mayo faction men la meraike Dakmachar a People Coalition for Civil Action teten atim radian Michelle People Resistance Front teten kan bondi alati la diana kel of course lokane mandan loke kuma asfele ayo lokene madan latke kirme yadi ko kirche no gono bede dial bege parliament bagala let so ken bon dial siane tin loken malatke kir latke no kir jaram dan logo bi malbe ben jaram dan logo na bik we mala jaren chumat kel and then cook and co-chair can ko de malder brewika South Sudan of course la diana kel do no take the different ideas do no and men gor can agena kelo ken ya ka kuje money kukwete ki Ramadan la kuar ka ki delegation cha jak Africa Union wa lade o jenene jenehan wo ba malbe bno rewika South Sudan me dan ti kon bin ka gwase dan ka jen pay ngwane shiwe ke mission milat ke mission fact finding mission bu ga bugortin kon lat ko rodien ka gwade che bene kukwete gwado mo shu bo right ken self ki mi yadit ka do dan den awn yam ka je kanyok bajan che nyok right boneka other political leader do badan de malbader bere wi ka South Sudan gaje me chicken tutorial teach ken go gorshi lo jok so right now gen second mission kaje
ko ba benenyok be mal me be nyok me la de we mean that good news and me ko so dan ko put ko de kan mal de kan no while she ngadi election is approaching so gorje no tidial de kari alekan mena dian jene ka jen kwiman lat ko ka kwin kware tene de wante shi object long ka ta dan cha kwin kwar cha de lat ke je la kwin kware jo dan cha lat ke je ne de ko na chi roi gware de lat kan no ne especially the content to political party leaders tin cha garar kid kenya bi anga jeno kid cha mu chana mu kin 30 so I mean that June 30 ka jen pai to content mu kan chi party chi karo register ba ga garar kuma kirmi yadi but kuma spela yo kan karo register ngai kon dial kon to ko da kan cha te reti jen but tem cha kulat gwasame wa ku inquiry cha to ga kirmi yadi da wa she fair tele pare reason da la je jeno tele pare jenene wa kan all political party kan dia la bon dia la contin tele opposition wa tele rami mo mila active entama mi shi campaign shi to ke be we rewini we na jogo no gore ne bine ne maka nan bine kalat wa tele ran ko cha ti dia cha ga gek kum kirmi yadi kadwal na ba ko de ke da ji ka da jigen the only party right now am let campaign kum kirmi yadi ya kulu we ne anta cha $6 million cha ka release ka jam kan an funding amene wa chi to jene te ka mabetu lat mu gwa mu ditin ba de kir guro ba je goro ko jen share funding cha je release late a chitak che we ka kan opposition party kan ka moy ka gwa mu de kan campaign de kan lat ka jam wana me a similar situation mi to no ka gwa sedan mu de no ne wa kenyam an kir michi kuin kware tiagla tidia la karude korun ba extension ba nyok melat ke je ba kuin kware ba yonya chikala do no mo mritin ko and under this circumstance tele michi ala kuin kware ko situation mi South Sudan tel ne cha na allow can all political leader ki political party tel ne allow no yenu la de campaign kan kam gorge jeno ba campaign ba jalat war reality la ka lat ke before a can pet can kanatya they can release before telemission to ya gwi jeno malat ke kirim ya dit che bichu godda ba extend janyok and queen kware of course still ngura quite care final decision number 2 but man ngai ke long jenene me kan da kuma char mu kana kon ke kan da kuma char kana kon barare tijen ko yen hotel me be succeed that is why nen yen wuri shal ke kwete bere we ka juba ko ba male da ne cha tan la reply peace agreement ba nyok merial ke je kanyok tele mal 20 peace agreement medelet without doctoring macha so na mo jenda na talk after union delegation kaga juba ku kwi mal an ban je ka another report ngaje ne ko kin biata kaman bye bye